Hi, hello everyone. Welcome back to our channel. இன்னைக்கு as already mentioned நம்ம thumbnail என்ன கொடுத்திருக்கோமோ அதே மாதிரி we are going to solve a 50 plus LeetCode easy problems today. ஓகேங்களா? I am not sure how this live is going to be because நான் first time இவ்வளோ பெரிய 50 problems solve பண்றது அந்த மாதிரி வந்திருக்கேன். I'm not sure how it is going to be. If anything I'm missing out, I'm messing up அப்படின்னா sorry for that. So let's wait for 1 or 2 more minutes for others to join and then we will start our session. Okay, na? So this is my first big live session on solving this 50 plus programming questions. இது வரைக்கும் நான் concepts teach பண்ணி அந்த மாதிரி நான் live வந்திருக்கேன். But this is the first live which I am going to have for the problem solving. Okay. So let's wait for a couple of minutes for others to join and then we will start our session. So before others joining, the members who are present in this live, if you have any expectation at the end of this video, எனக்கு இவ்ளோ தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா let me know and I will try to satisfy that expectations at the by the end of this video. Okay. So let's wait for a minute until நீங்க உங்களோட expectations commentsல சொல்லுங்க. Okay, let's start. இப்போ just go on to the Google Chrome and type LeetCode.com and then you will be going to get some page of login and try logging in there and then in the home page it will be earlier like this. In the LeetCode page la irukum. நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா simply click on this problems and then you will be going to get come with the problems page. ஓகேங்களா? Okay. இப்போ இன்னைக்கு first problem என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா two-sum problem அப்படின்றது which is a kind of most probably நிறைய problem solving questionsல நிறைய கேட்ட ஒரு question, this two-sum. Just click on this. Okay. So இப்போ பாத்தீங்கன்னா இந்த two-sum problems என்னென்ன கம்பெனிஸ்ல கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது it is something premium tag இப்ப கன்வெர்ட் பண்ணிட்டாங்க. earlier some companies டிஸ்ப்ளே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ it became as a tag I mean premium tag convert பண்ணிட்டாங்க. Okay, that is fine. இப்போ இந்த two-sum problem என்ன அப்படின்னு சொல்லி first understand பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? Just a minute. Okay. First thing, given an array of integers and an integer target. ரெண்டு input கொடுத்திருப்பாங்க. ஒன்னு array கொடுத்திருப்பாங்க and then another thing is targetம் கொடுத்திருப்பாங்க. Now what we need to return is return the indices of two numbers such that they add up to get a target. Which means நான் கொடுத்திருக்க arrayல இருந்து எந்த நம்பரை நான் add up பண்ண அப்படின்னா எந்தெந்த indexes நான் add up பண்ண அப்படின்னா I'm going to get this target. That is what our basic criteria. So we need to say that இப்போ எனக்கு ஒரு array கொடுத்திருக்காங்க and then target இப்போ டார்கெட்டும் கொடுத்திருப்பாங்க. இதுல நீங்க எந்தெந்த indexes நீங்க add பண்ணீங்க அப்படின்னா this target element is going to come. That is whatever question. If it is something you need to get, another thing is you may assume that each input would have exactly one solution and you may not be use the same element twice. Okay, you can return the
answer in any order, whatever it is, it's fine. இப்போ 2 plus 7 நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ணாலும் சரி, 7 plus 2 ரிட்டர்ன் பண்ணாலும் சரி, பட் இட் நீட்ஸ் டு சம் அப் த ஆன்சர் லைக் 9 எனக்கு ஆன்சர் வரணும். இப்போ ஒருவேளை என்னோட டார்கெட் கிடைக்கல அப்படின்னா ஐ நீட் டு ரிட்டர்ன் -1. ஓகே, -1. ஸோ இப்போ என்னன்னா ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் நம்பர் அண்ட் டார்கெட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்கிட்ட ஒரு அரே இருக்கு. இந்த அரேல என்னென்ன நம்பரை நான் வந்து ஆட் அப் பண்ணேன் அப்படின்னா ஐ ஆம் ஏபிள் டு கெட் த டார்கெட் 9 அப்படின்றது தான் என்னோட கொஸ்டின். ஸோ இதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன்னா ஐ எம் கோயிங் டு யூஸ் அ டபுள் ஃபார் லூப். ஃபர்ஸ்ட் எப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு செட் 2 அஸ் அ காமன் திங். 2 ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸை நான் காமனாக வச்சுட்டு அது கூட ஒவ்வொரு வேல்யூவாக ஆட் பண்ண போகிறேன். 2 + 7 2 வந்து காமன். இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் நாட் கிவிங் டார்கெட் அஸ் 9 ஃபார் அவர் ரெஃபரன்ஸ். நான் என்ன பண்ணுறேன்னா டார்கெட்டோட வேல்யூ வந்து 11 + 15 which is equal to 26 நான் கொடுக்குறேன். ஸோ 26 எப்போ வருதுன்னு நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன் அப்படின்னா ஐ எம் கோயிங் டு ரைட் அ ப்ராப்ளம் லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இண்டெக்ஸை காமனாக வச்சு அது பேலன்ஸ் இருக்க இண்டெக்ஸ் கூட பேலன்ஸ் இருக்க வேல்யூஸ் கூட ஐ எம் கோயிங் டு சம் அப். ஃபார் இன்ட் I is equal to 0, I வந்து less than nums dot length and then I plus plus. ஓகேங்களா, இப்போ நான் என்ன பண்றேன் I need to keep this as a constant and then வந்து other than this நான் வந்து next elements கூட என்ன பண்ண போறேன் I am going to add up. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுன்னா for int j which is equal to I plus 1 and then j which less than nums dot length minus 1. இங்க நம்ஸ்ல வந்து நம்ம nums dot length minus 1 கொடுத்துருவோம் அண்ட் தென் இங்க nums dot length j plus plus. ஓகே ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்றேன் இந்த nums of ஐயையும் nums of ஜேயையும் ஆட் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு டார்கெட் வருதான்னு சொல்லி நான் பார்க்க போறேன். இப்ப இங்க ஏன் வந்து நான் nums dot lengthன்னு கொடுத்துட்டு இங்க ஏன் nums dot length இங்க nums dot length minus 1 கொடுத்துட்டு இங்க nums dot lengthன்னு கொடுத்துருக்கேன்னா see the thing is first வந்து 2 நான் காமனா வச்சிருப்பேன் and then it needs to traverse till the end and then வந்து 7 காமனா வச்சிருப்பேன் அதுக்கு அடுத்து 11 15 till the end it needs to traverse and then 11 is a common one then it needs to traverse till 15. இப்போ 15 காமன் வச்சேன் அப்படின்னா then travel பண்ண முடியாது இல்லையா. ஸோ தட்ஸ் வை ஐ ஹவ் கெப்ட் திஸ் as -1. இஃப் யூ வாண்ட் நீங்க -1 இல்லாம கூட வச்சுக்கலாம் பட் இட்ஸ் ஃபைன், இட்ஸ் நாட் அன் இஷ்யூ. பட் -1 வச்சா இந்த லூப் வந்து பிஃபோர் தட் இட் செல்ஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு எண்ட், தட்ஸ் இட். ஓகேங்களா, இப்போ நான் அதுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றேன். ஹியர் வி ஆர் கெட்டிங் த நம்ஸ் அண்ட் லென்த் டார்கெட். ஓகே, ஸோ இந்த நம்ஸையும் டார்கெட்டையும் வாங்கிட்டோமா. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன், இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். நம்ம அங்க என்ன பண்ணுவோமோ அதையே தான் இங்கேயும் பண்ண போறேன். For int I equal to 0, I less than nums dot length minus 1, then I plus plus. After this for int j நம்ம என்ன பண்ணும் which means I plus 1. ஏன்னா ஐயை வந்து நான் கான்ஸ்டண்டா வச்சிருக்கேன், ஐக்கு அடுத்த நம்பர்ல இருந்து நான் வந்து செக் பண்ண போறேன். அப்படிங்கும் போது j which is equal to I plus 1 and then j which is less than nums dot length j plus plus. ஓகேங்களா, ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்றேன் அதாவது நம்ஸையும் இதையும் நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா டார்கெட் எனக்கு வரணும். which means nums of I and nums of j நான் ஆட் பண்ணேன் அப்படின்னா I need to get the target. So if nums of I plus nums of j which is equal to target அப்படின்னா I need to which is equal to target அப்படின்னா I need to say that this is target. அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணும், எனக்கு என்னோட ஆன்சர் கிடைச்சிருச்சுன்னா I need to return new int of array. ஓகேங்களா, ஸோ நியூ int of inside this நான் ioட வேல்யூவை பாஸ் பண்ணும் I, jன்னு சொல்லி நான் பாஸ் பண்ணும். what they asked, எந்த இண்டெக்ஸை நான் ஆட் பண்ணேன்னா I am going to get that answer அப்படின்றதான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ I am just giving this return new index of I, j. if this is not possible and you are not going to get the answer அப்படின்னா just outside this loop what you need to do,
same thing, return new int of, after that open close bracketல -1, -1 ன்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன். If you want, what you can do is, in this optimizedல நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, you can simply do like int of result which is equal to new int of 2 index தான் வந்து it is going to hold. So 2 னு கொடுத்துட்டு, then what you can do, result of 0ல வந்து ஐயும் 1ல வந்து இதையும் நீங்க கொடுக்கலாம். that is also possible, that is also fine. but நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா, straight away here I have created the new int of array and then I have given the index. இப்போ நீங்க வந்து இதை run பண்ணீங்க அப்படின்னா, here you will be going to get the number of test cases passed and number of test cases failed. இப்போ ஒரு வேளை நான் வந்து which is not equal to ஒரு கண்டிஷனை மட்டும் ஃபெயில் பண்ணி விடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ என்னன்னா, எனக்கு என்ன ஆகும், the number of test cases failed இங்க வந்து எனக்கு எல்லாமே failed இந்த மாதிரி காமிக்கும். So then you need to again check what is the input, what is the output, what is the expected output here. See, what is the input, நான் என்னோட டெஸ்ட் கேஸ் ஃபெயில் ஆனதுக்கு என்ன இன்புட் காரணம், and what is the targeted element, then என்னோட அவுட்புட் என்ன, எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட் என்ன அப்படின்றது எல்லாமே very clearly it will be mentioning. So with this you can again redo the things which we have done. So here I have given this not equal to show you the failed test cases. Now if you run, okay, then if we submit this here it will show that நம்மளோட சொல்யூஷன் எவ்வளோ டைம்ல ரன் ஆயிடுக்கு, then what is the things, memory usage and everything it will be going to show us. ஓகேங்களா? ஓகேங்களா? this is how we will run and submit our solution. Here if you see, இங்க வந்து 3 test cases தான் வந்து நமக்கு விசிபிளா இருக்கு, but here it is passed the 60, it has 63 test cases and 63ல 63 test cases pass ஆயிடுக்கணும், then only it gets accepted. So this is how we will be doing. Okay, then the next question is, இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா again வந்து back problem set வந்துருச்சு. Now what we are going to see is palindrome number. The thing is control F. இப்போ நீங்க particular question search பண்ணணும் அப்படின்னா, you can do it in a way, here search questions is there. So palindrome number அப்படின்றது நம்ம கொடுத்து search பண்ணிக்கலாம். So here there is a palindrome number question which is also an easy problem. இதோட question என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். See, if the number palindrome அப்படின்னா என்ன, then the thing which I am first வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கிறத ரிவர்ஸ் பண்ணி போட்டாலும் it should be the same value, கரெக்ட்டுங்களா? that is what palindrome, which means 121 அப்படின்ற வேல்யூவை நான் வந்து ரிவர்ஸ்ல again 121 இப்போ 121 நான் ரிவர்ஸ் பண்ணாலும் it is a 121, so it is palindrome. இப்போ வந்து 10 அப்படின்றத ரிவர்ஸ் பண்ண அப்படின்னா 01, which is not a palindrome. Okay, so reverse பண்ணாலும் the same number I need to get, that is what palindrome number. இப்போ அது palindrome இருந்துச்சுன்னா I need to return true. If it is not a palindrome I need to return false. If it is a negative number also I need to return not a palindrome, which means false. அப்போ அதுக்கு நம்ம எப்படி கோட் போடுறதுன்னா, which is returning a boolean அவங்களே சொல்லிட்டாங்க. So first thing which is a negative அப்படின்னா I need to return false. அப்போ நான் என்ன பண்ணும், if நான் வாங்குற number x which is less than 0 இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் I need to return false. ஓகேங்களா? I need to return false. After this நான் என்ன பண்ணும், I need to check whether the number is palindrome or not. அப்ப this x வந்து less than 0 return false is a base condition we can say, which is a base condition. Before starting our problem we are giving the base condition. After this இப்போ நான் என்ன பண்றேன், I am just giving the இப்போ நான் வந்து என்னோட வேல்யூ ரிவர்ஸ்னாலும் சேமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணோம் அப்படின்னா what I need to do is, first வந்து ஒரிஜினல்னு ஒரு வேரியபிளை நான் டிஃபைன் பண்ணி அதுல என்னோட எக்ஸோட வேல்யூவை எதுவுமே ஆகாம I am just keeping it. எக்ஸோட வேல்யூவை நான் வந்து அப்படியே வச்சுக்கிறேன், which means the parameter வேல்யூ நான் வாங்கியிருக்கிறத அப்படியே வச்சுட்டு நான் என்ன பண்றேன், ரிவர்ஸ்டுன்னு ஒரு எகெயின் ஒரு வேரியபிள் டிஃபைன் பண்றேன்.
int reversed which is equal to initially 0 ன்னு வச்சிரலாம். After this what I'm going to do, I'm going to do an operation. இப்போ 121 அப்படின்னு இருக்கு ஓகேங்களா. அந்த 121 நான் ரிவர்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இந்த 121 ரிவர்ஸ் பண்ணணும்னா ஆப்வியஸா ஐம் கோயிங் டு ஹாவ் அ லூப் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா the number வந்து which is greater than 0வா இருக்கிற வரைக்கும் it needs to, which means which is not equal to 0வா இருக்கிற வரைக்கும் I need to have it. x வந்து which is not equal to 0 அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணும், x which is not equal to 0 போது I need to do some operation, last digit எடுக்கணும். அப்ப last digit எடுக்க என்ன பண்ணும், int digit which is equal to x modulus of 10 அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன். x modulus of 10 னா modulus அப்படின்னா it is going to return me a remainder, which means 121 modulus of 10 which is equal to 1. After that what I'm going to do is I'm going to have a, நான் already reversed என்ற ஒரு variable define பண்ணி வச்சிருக்கேனா, reversed which is equal to what I'm doing na, already என்னோட reversed ஓட value என்ன 0 into 10 plus digit 1 which is equal to 1. ரிவர்ஸ்ட் இப்போ என்னவா இருக்கு, 1ஆ இருக்கு. ஆஃப்டர் தட் நான் வந்து எக்ஸை என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டிவைடட் பை 10 விச் மீன்ஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு கரண்ட்லி வந்து 12. இப்போ 12 விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 0வா, ஆமாம். அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும், 12 வச்சு உள்ள கொண்டு வந்தீங்கன்னா the remainder is 2. So the digit is 2 now. After this already reversedல 1 இருக்கு, 1 into 10 plus 2 which means 10 plus 2 which is equal to 12. தென் வந்து நான் எகெயின் வந்து எக்ஸ் என்ன பண்ணுறேன், 12 divided by 10 which is equal to 1. அப்போ 1 which is not equal to 0வா, yes. After this the digit is 1 modulus of 10 which is equal to 1. தென் வந்து 12 which is 12 star 10 plus digit. அப்போ இதோட வேல்யூ என்ன, 120 plus 1 which is equal to 121. After that 1 divided by 10 வந்து which is equal to 0. அப்ப 0 which is not equal to 0ன்ற கண்டிஷன் வந்து ஃபால்ஸ் ஆயிடும். After this what I need to do is, எனக்கு வந்து ரிவர்ஸ்ல ஒரு வேல்யூ இருக்கும். நான் ஒரிஜினல்ல ஆல்ரெடி வேல்யூவை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கேன். அப்ப ஒரிஜினலும் ரிவர்ஸ்டும் ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா it is a palindrome number, I can return it as true. So the thing is what we are going to do, while x வந்து which is not equal to 0 அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன், I'm going to do first வந்து int digit வந்து calculate பண்ணலாம். digit calculate பண்ணணும்னா என்ன பண்ணும், x modulus of 10. x modulus of 10க்கு அப்புறம் நம்ம வந்து reversedன்ற வேரியபிள் டிஃபைன் பண்ணி வச்சிருக்கோங்களா, அந்த reversedன்ற வேரியபிள்ல reversed which is equal to reversed star 10. After this if you want you can put brackets, after this plus digit. Okay, then நான் என்ன பண்றேன், x வந்து which is equal to x divided by 10 ன்னு சொல்லி நம்ம கொடுக்குறோம். இப்போ நம்ம எல்லாமே முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரிவர்ஸ்டும் ஒரிஜினலும் ரிட்டர்ன் ஆக சேமா இருந்துச்சுன்னா it is a palindrome. So the return reverse which is equal to original. In the double equal to which is a comparison operator, இது ரெண்டும் ஈக்குவலா இல்லையான்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்றது. இப்போ இதை நான் வந்து ரன் பண்ண அப்படின்னா here we are going to get a result. Sorry, what is happening, return here. ஓகே, ரிவர்ஸ்டுக்கு பதிலாக நான் ரிவர்ஸ்னு கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இட் இஸ் லைக் அன் ஐடியா கைண்ட் ஆஃப். நீங்கள் வந்து ஏதாச்சும் எரர் பண்ணியிருந்தாலும் இட் வில் ஷோ தட் இட் இஸ் அன் எரர். தென் யூ கேன் ரன் இட் அண்ட் 3 டெஸ்ட் கேசஸுமே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, பாஸ் ஆயிடுச்சு. நவ் வாட் வி கேன் டூ இஸ் ஐ எம் கோயிங் டு சப்மிட் திஸ். இப்போ நீங்கள் சப்மிட் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு சே what are all the test cases. It had something around 11,511 test cases and all the test cases are passed by our solution. Okay, then again வந்து problem list. Okay, not problem list. Again நீங்க வந்து back போயிட்டு what is the next problem அப்படின்னா Roman number to integer. Roman to integer.
So this Roman to integer என்ற ப்ராப்ளம் தான் நம்ம இப்போ சால்வ் பண்ண போகிறோம். வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ், இது வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் நீங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் ஒரு டேப் பேக் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக யூ கேன் கிளிக் அண்ட் ஓப்பன் இட் ஆன் அ நியூ டேப். தென் இந்த ப்ராப்ளம் இங்கே இப்படியே தான் இருக்கும். தென் you can solve it in a new tab and again come back and solve whatever problems you want. Okay. இப்போ Roman to integer அப்படின்னா, see, there is two things. I'm going to explain you the way. See, first வந்து இப்போ 1க்கு அடுத்து this is equal to 4, கரெக்ட்டுங்களா? And this is equal to 6, கரெக்டா? So the same thing, ஆனா வந்து place மாறி இருக்காங்க காட்டிக்க, it is providing me something like it is 4 and it is 5. What is the scenario அப்படின்னு first நம்ம analyze பண்ணணும். The thing is, இப்போ இந்த first number which is less than second number இருந்தா it is getting minus, and first number which is greater than the second number இருந்துச்சுன்னா it is getting added. Okay, so the thing is, இப்போ வந்து first number which is greater than the second number, smaller than the second number, correct? If it is smaller அப்படின்னா நான் என்ன பண்றேன், 1 minus, என்னோட அந்த second number minus 1, கரெக்டுங்களா, which is equal to 4. If it is something like, இப்போ second number வந்து first number விட greater இருக்கு அப்படின்னா, then what I'm doing, 5 plus 1 which is equal to 6. This is what the basic thing which we needs to understand if it is a Roman number. And Roman number நம்ம இன்டீஜரா கன்வெர்ட் பண்றோம் அப்படின்னாலும் இந்த ஒரு விஷயம் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஓகேங்களா? ஃபர்ஸ்ட் இப்போ கொஸ்டினை நம்ம ரீட் பண்ணுவோம். ரோமன் நம்பர்ஸ் ஆர் ரெப்ரசன்டட் பை 7 டிஃப்ரெண்ட் டிஜிட்ஸ். இப்போ 1னா 1, 5, V-னா 5, X-னா 10, L means 50, C means 100, D means 500 and M means 1000. இப்போ the thing is, if 1 ன்னு எழுதியிருந்தா we need to return it as true. And if we have written it as like this அப்படின்னா we need to provide the solution like this, which means ரோமன்ல கொடுத்துருக்கிறத நம்ம வந்து இன்டீஜர் வேல்யூவா ரிட்டர்ன் பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, first I'm going to create a map வந்து create பண்ணிக்கலாம். அந்த map வந்து which is going to accept the this conditions 1 இருந்துச்சுன்னா இது அப்படின்றதெல்லாம் நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போறேன் அந்த மேப்ல. ஓகே, ஸோ த திங் இஸ், நம்ம வந்து ஒரு ஹேஷ் மேப் which is going to have a character and அதோட integer value. So I can say like character comma integer. ஓகேங்களா? the name itself நாங்க வந்து மேப்னு கொடுத்துறேன், which is equal to new hash map of. ஓகே ஃபைன். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், மேப்ல ஒவ்வொரு வேல்யூஸா இன்சர்ட் பண்ணி இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். மேப்ல இன்சர்ட் பண்றது நம்ம என்னென்ன எழுதுவோம், புட். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் அ கேரக்டர் இஸ் என்க்ளோஸ்ட் இட் இன் அ சிங்கிள் கோட்ஸ். அப்ப நான் 1ன்னு கொடுத்தேன் அப்படின்னா அதோட இன்டீஜர் வேல்யூ இஸ் 1. தென் வந்து மேப் டாட் புட் ஆஃப், இஃப் இட் இஸ் V அப்படின்னா ஐ நீட் டு கிவ் இட் அஸ் 5. And then வந்து map dot put of, if it is a x அப்படின்னா it is 10. X means 10. After this map dot put of, if it is a L na, then it is 50. Then I'm just copy pasting instead of typing. இப்போ வந்து L-க்கு அடுத்து வந்து C அப்படின்னா it is 100. Then if it is D means 500. Then if it is M na, it is 1000. Okay, so this is how first நம்ம மேப்ல டேட்டாஸை இன்சர்ட் பண்ணணும். Then வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to create a variable simply int result which is equal to 0 நான் கிரியேட் பண்ணிடுறேன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா, I want to traverse till the length of the string. இங்க நான் வந்து string வாங்கியிருக்கேன் இல்லைங்களா, stringோட length வரைக்கும் traverse பண்ணோம். I am creating a loop for int
I which is equal to 0, I வந்து less than s dot length of, then I plus plus. After this, what I'm going to do is, இப்போ நான் வந்து என்ன சொன்னேன், I want to check the next letter வந்து greater-ஆ இருந்துச்சுன்னா it is plus. If that, sorry, next letter வந்து greater-ஆ இருந்தா I need to subtract, next letter வந்து smaller-ஆ இருந்தா I need to plus அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா. அப்போ நான் first என்ன பண்றேன், first வந்து என்னோட கரண்ட் வேல்யூவை நான் கெட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ என்னோட கரண்ட் பொசிஷன்ல என்ன இருக்குன்னு சொல்லி நான் கெட் பண்ணும் கரெக்டா. ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்றேன், int, okay, current which is equal to map dot get of s ஓட கேரக்டர்ல என்ன இருக்கோ அதோட வேல்யூவை நான் வந்து மேப்ல இருந்து கெட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் திங் இஸ், இப்போ ஐயோட வேல்யூ வந்து 1ன்னு வச்சு 0ன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ஐ கேன் சே லைக் திஸ் இஸ் த திங். ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா மேப் டாட் கெட் ஆஃப், இது என்னன்னா மேப் டாட் கெட் ஆஃப் எஸ் டாட் கேரக்டர் அவுட் ஆஃப் 0 விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எல். ஸோ இந்த எல்லோட வேல்யூ மேப்ல என்ன அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபைண்ட் பண்ணேன். That is what my task is. So அது எல்லோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is 50. ஸோ நான் வந்து 50ன்றது வாங்கி வச்சிட்டேன். After this நான் என்ன பண்ணணும், இப்போ if I வந்து which is less than s dot length of -1 அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்கணும். ஏன் which is -1 அப்படின்னு நான் கொடுக்குறேன்னா, இங்க வந்து நான் till the length நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கேன். பிஃபோர் -1 இருந்தா மட்டும்தான் நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் கால்குலேட் பண்ண முடியும், பிகாஸ் இட் இஸ் டில் த எண்ட். கரெக்டுங்களா. அப்போ -1 தான் நான் வந்து லாஸ்ட் லெட்டர் கால்குலேட் பண்ண முடியும். அப்படி இல்லைன்னா ஐ வில் பி கோயிங் டு கெட் அன் எக்ஸப்ஷன் லைக் அவுட் ஆஃப் பவுண்ட் அந்த மாதிரி எனக்கு எக்ஸப்ஷன் வரும் இல்லையா. ஸோ அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காக ஐ எம் கிவிங் இட் லைக் திஸ். இப்போ வந்து -1 இருக்கு அப்படின்னா நான் வந்து இன்ட் நெக்ஸ்ட்ன்ற ஒரு வேரியபிளை கெட் பண்ணி இந்த வேரியபிளுக்கு த சேம் திங், பட் த திங் இஸ் I plus 1, s dot caret of I plus 1, which means I plus 1 என்ன இப்போ 5, I mean v ஓட வேல்யூ என்ன 5. So to get that we are having like this. Okay, after this இப்போ நான் என்ன செக் பண்ணணும்னா I have came this. இப்போ ஒருவேளை அது வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா what I need to do, sorry, not this, no. இப்போ இது வந்து நம்ம பண்ணிட்டோம். ஆஃப்டர் திஸ் நான் என்ன பண்ணணும்னா நான் நெக்ஸ்ட்டும் கெட் பண்ணிட்டேன், கரண்ட் எலிமெண்ட்டும் என்கிட்ட இருக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணணும்னா இஃப் கரண்ட் விச் இஸ் லெஸ் தேன் நெக்ஸ்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா, ஓகே, கரண்ட் வந்து நெக்ஸ்ட்டை விட லெஸ் தேனா இருந்துச்சுன்னா ரிசல்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் மைனஸ் கரண்ட். ஓகேங்களா. இஃப் நாட் எல்ஸ்னா என்ன, கிரேட்டரா இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ கிரேட்டரா இருந்தா நான் என்ன பண்ணணும், எல்ஸ் ஐ நீட் டு டூ இட் லைக் ரிசல்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் பிளஸ் கரண்ட். ரிசல்ட் பிளஸ் கரண்ட். ஓகே ஓகே. இப்போ ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை அப்படின்னா விச் மீன்ஸ் தட் இஸ் த லாஸ்ட் எலிமெண்ட் அப்படிங்கும்போது நீங்க என்ன பண்ணணும்னா எல்ஸ்குள்ள யூ நீட் டு கிவ் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் பிளஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கொடுத்துடணும். ஓகே ஓகே. ஆஃப்டர் திஸ் அட் த எண்ட் நீங்க என்ன பண்ணணும், விச் இஸ் த ஸ்டார்ட் ஆஃப் திஸ், பிஃபோர் எண்டிங் திஸ் மெத்தட் யூ நீட் டு ரிட்டர்ன் த ரிசல்ட். ஓகே ஓகே. இப்போ நீங்க ரிசல்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் மைனஸ் கரண்ட், ரிசல்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் பிளஸ் கரண்ட்லாம் கொடுக்கும்போது தேர் இஸ் அன் அனதர் ஷார்ட் ஹேண்ட் ரூல் ஃபார் திஸ். அது என்ன அப்படின்னா ரிசல்ட் மைனஸ் இங்கேயும் ரிசல்ட் இங்கேயும் ரிசல்ட் அப்படின்னா யூ கேன் ரிமூவ் திஸ் அண்ட் என்ன பண்ணலாம்னா யூ கேன் கிவ் இட் லைக் திஸ் ரிசல்ட் ஈக்குவல் டு ரிசல்ட் மைனஸ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கொடுக்கலாம். தட் இஸ் அ ஷார்ட் ஹேண்ட் ரூல் ஃபார் தட். result plus current. இப்போ இதை நீங்க ரன் பண்ணீங்கன்னா we can see that what is the expected and how it is. There is an error that return result error expected.
Statement not expected outside of the method and initializer. Outside of the method, how? So the thing is, இந்த if வந்து இந்த for இங்க இருக்கு. 1 second. This is this else. And இது வந்து இந்த if ஓட end. Then this is this one. I think extra bracket I have given. So let's run this again. Okay. It is showing that all the 3 cases get accepted. இப்போ நீங்க இதை submit கொடுத்தீங்கன்னா what are all the test cases there and how long it is 3900 and test cases இருந்துச்சு, everything are passed. Okay, after this if you want you can close this tab and come back here. Then next one வந்து common longest common prefix என்ற sum தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Longest common, so this one. Okay, so if you want, what you need to do, just click and why we subtract which when current is less than the next அப்படிங்கிறீங்களா? Okay, the thing is it is a Roman. இப்போ வந்து Romanல for example if you are having 4 and 5, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா here if you see 4 அப்படின்றது which is a same thing and 6உமே வந்து same தான். The places only swap ஆயிடுக்கு. இப்போ இதுல என்னன்னா இப்ப வந்து இந்த I வந்து அதாவது இந்த first element விட second element வந்து greater-ஆ இருக்கு அப்படின்னா the thing is we are subtracting it. Okay, if ஒருவேளை வந்து if it is not greater than and it is first element விட second element greater, second element less than-ஆ இருக்கு அப்படின்னா which means v less than 1 அப்படின்னா we are adding it. So it is a Roman structure they have created. That's what we are following it. Okay, so that is why we are subtracting if it is less than and adding if it is less than and subtracting if it is greater than. Okay, next one வந்து longest common prefix. So this is also an easy problem. What you do, just click on and move to the next one. Click open in new tab. இப்போ நீங்க நியூ டேப்ல ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா the thing is write a function to find the longest common prefix substring among the array of strings. If there is no common string, just give it as an empty, which means இதுல என்னென்னலாம் காமனா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா FLO வந்து இந்த ரெண்டுலயும் காமனா இருக்கு. But when it comes to this, it is FLI. So வந்து the common thing is FL. அதனால நான் வந்து returning FL. And இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுல common prefix எதுவுமே இல்லாதான் காட்டிக்கா. I am returning it as a empty string. So இந்த problem எப்படி solve பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா it is very simple. நமக்கு வந்து ஒரு string கொடுத்திருக்காங்க. Okay, I mean string அப்படின்னா we have got string of arrays. இப்போ என்ன பண்ணும், இப்போ string ஒரு வேளை நல்லா இருந்தாலோ இல்லைன்னா அதோட length வந்து 0-வா இருந்துச்சுனாலோ நம்ம என்ன பண்ணும், we can return it simply empty string. So this is a base check, base condition check. ஓகேங்களா? இப்போ அதுக்கு first வந்து if str which is equal to null. அதாவது இங்க எதுவுமே இல்ல, we are having only null அப்படின்னா we are checking. And then வந்து இந்த அரேவோட லென்த்தே வந்து 0-வா இருந்துச்சு அப்படின்னா str start length which is equal to 0-வா இருந்துச்சு அப்படின்னா what we need to do, we need to give it as a return empty string. Okay, after this base condition check is done. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I am going to create a string prefix. String prefix னு ஒரு variable create பண்றேன். String prefix which is equal to இந்த first str of 0-வை நான் வந்து என்ன பண்றேன் prefixல வச்சிருக்கேன். str of
0. அதாவது the str of 0 means இப்போ இதுல வந்து flower is the first one. அதுதான் நான் வந்து prefixல வச்சிருக்கேன். After this நான் என்ன பண்றேன்? While str of I which is equal to which is இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா I want to set the I. So the thing is if it is a while condition int I which is equal to 1 ன்னு சொல்லி கொடுப்போம். After that strs of I which is no strs of I dot index of, so the index of prefix, okay, which is not equal to 0. அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணேன்னா I'm just going and sending prefix which is equal to prefix dot substring of 0 comma prefix dot length minus 1. Okay. Then நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா simply if prefix வந்து empty இருந்துச்சுன்னா I'm returning. If not வந்து prefix return பண்ண போறோம். அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? prefix dot length of which is equal to 0 இருந்துச்சுன்னா, or else we are having if prefix dot empty அப்படின்ற மெத்தடும் இருக்கு. So the thing is prefix dot empty or equal to 0 அப்படிங்கும்போது we will be going to get the same thing. Is empty and length is equal to 0 அப்படின்றது ரெண்டுமே வந்து same தான். So we are returning empty string. If not வந்து whileக்கு வெளியில வந்து we are going to return prefix. Okay. Okay. இப்போ நம்ம just run பண்ணி பார்ப்போம். I will explain that while condition in some time. Wait. So the compilation error is str dot length of. Str dot length. It's an array. So the thing is output is FLO and I வந்து 0 லந்து. So both are wrong. So the thing is 1 second. They have asked you to find the longest substring. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா we need to say that strs dot length which is equal to 0 and then I have given it. இப்போ நான் என்ன பண்றேன் அப்படின்னா instead of this while loop, I think this while loop is a little confusing for all of us. நான் என்ன பண்றேன்னா we are going to do it in a simple thing like for loop use பண்ணி நம்ம இது பண்ணலாம். For int I which is equal to 0 and then வந்து I which is less than strs of 0 dot length. ஏன்னா prefix அப்படிங்கும்போது first இதை நம்ம எடுத்துப்போம் 0 dot length. Okay. And then வந்து I plus plus, which means here the condition is very simple. நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் first stringோட length வரைக்கும் தான் நான் traverse பண்ண போறேன். இப்போ நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா we are having 6 letters. இதுல 3. அப்ப 3க்குள்ள தான் வந்து substring இருக்கணும். And then இது 6 அப்படிங்கும்போது obviously எனக்கு first இருக்குன்னு தெரியும். second, third அதோட smallest ஓட இதுதான்லாம் நம்ம வைக்கல. We are keeping it as str of 0 as the first one. Okay. Then நான் என்ன பண்றேன் str of first வந்து ஒரு character எடுத்துக்கிறேன். char ch which is equal to first வந்து str 0 ஓட caret of I நம்ம வந்து first எடுத்துப்போம். 0 ஓட caret of I எடுத்துப்போம். The thing is caret of I means first letter which is F ன்னு வரும். After this நான் என்ன பண்றேன் for int j which is equal to
1லேருந்து ட்ராவர்ஸ் பண்ணி j less than strs dot length, which means strs dot length means strs dot length அப்படிங்கும்போது we are having length as 2. So j வந்து 1, which means 1 அப்படின்னா the second and third elements கூட compare பண்றோம். Then j-வை add பண்ணிக்கிறோம். Second and third elements என்னன்னா flowerக்கு அடுத்து flowerோட f நான் எடுக்கிறேன். Flow and flightல நான் அந்த values செக் பண்றேன். If I which is equal to str of j dot length. Okay, I ஓட value என்ன? Which is 1. And then வந்து 1, I ஓட value வந்து 0 வந்து which is equal to 1 சொல்லி நான் செக் பண்றேன். If it is அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணும்? return, we are going to return. See, இங்க வந்து எல்லாமே கரெக்டா இருந்தாதான் it will be coming inside, and it is if I வந்து str of j ஓட length இருந்துச்சு அப்படின்னா I can simply return that strs of strs dot length இங்க strs of j தானே strs of 0 dot substring of 0, I. ஓகேங்களா? Then வந்து what I am going to do is if it is not அப்படின்னா again வந்து characters வந்து same ஆயிடுச்சு அப்படின்னா I am returning. If the characters are not matched, if it is mismatch அப்படின்னா again if strs of j dot caret of I which is not equal to CH இருந்துச்சுன்னா CH means F இப்போ நான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் இல்லையா அந்த CH இருந்துச்சு which is not equal அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும் I want to return strs of 0 dot substring of 0, I. ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம் ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல தான் அது வந்து மேட்ச் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ தட் இஸ் வை இஃப் இட் இஸ் நாட் மேட்சிங் நான் I வரைக்கும் எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். ஆஃப்டர் திஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு ரிட்டர்ன் strs of 0. ஓகே, நவ் த திங் இஸ் பேஸ் கண்டிஷன் செக் பண்ணிட்டேன். திஸ் while which is confusing us just leave it. இப்போ வந்து நம்ம போட்ட ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணதுபடி நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத கம்பேர் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறத ஒவ்வொன்றா கம்பேர் பண்றேன். இஃப் இட் இஸ் நாட் மேட்சிங் then what I am doing, I am simply returning the substring of 0, I. If it is matching also I am returning the same kind of. Okay, if it is not matching I am just returning 0, I. If I run it, oh, see ரெண்டு டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு. If you want to submit it, see 120 test cases they have written and 120 test cases it got passed. Okay. After this, another problem is valid parenthesis. So the thing is, in the valid parenthesis problem, if you are a fresher and then a fresher and all, then it is a repeated problem which is asked. Okay, so this valid parenthesis is something which is a repeatedly asked one. இப்போ இந்த valid parenthesis problem பார்த்தீங்கன்னா which is very simple to explain. The thing is, if you are giving something like இப்போ valid அப்படின்னா என்னன்னா, see இப்போ வந்து நான் இங்க இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்னா I need to close it. இன்சைட்ல நான் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்னா ரவுண்டட் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணும். இதுக்குள்ள நான் வந்து ஒரு ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன்னா அதை நான் க்ளோஸ் பண்ணும். This is a valid parenthesis. ஓகேங்களா? இன்வாலிட் அப்படின்னா நான் இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் நீங்க ரவுண்டட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு இங்க நான் ஸ்கொயர் ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ண அப்படின்னா which is an invalid parenthesis. And then if I was opening this and closing this and உள்ளுக்குள்ள வந்து ஓப்பன் க்ளோஸ் ரவுண்டட் ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னாலும் it is an invalid.
ஸோ த திங் இஸ் வேலிட் பேரந்தசிஸ்னா நீங்க கரெக்டான பேரந்தசிஸை ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கணும். இன்வாலிட் அப்படின்னா யூ ஹாவ் கிவன் இட் அஸ் அ நீங்க ஒன்னு ஓப்பன் பண்ணிருக்கீங்க இன்னொன்னு க்ளோஸ் பண்ணிருக்கீங்க. அண்ட் அனதர் திங் ஆல்சோ ஓப்பன் பண்ணாம நீங்க இங்க க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இப்படி கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா this is also an invalid parenthesis, right? So அதனால நம்ம வந்து we need to find whether a valid parenthesis or invalid parenthesis by using a problem. Okay, so the thing is இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா stack create பண்ண போறோம். Why we are creating a stack அப்படின்னா stack means which is a first in first out. அதனால நம்ம stack create பண்ணி இதுக்கு நம்ம problem solve பண்ண போறோம். So first thing, stack this stack is something a character stack. And the valid parenthesis and all நம்ம வந்து கரெக்டா கொடுக்கணும். So character, then இதுக்கு நேம் வந்து stack which is equal to new stack of. ஓகேங்களா? ஓகே, இப்போ நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன், I have created one stack. இந்த stack create பண்ணி அதுக்கு நான் வந்து நேமும் stackன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ஓகேங்களா? ஓகே ஃபைன். இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா I want to get the characters from this string. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், we already know that enhanced for loop நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் இல்லைங்களா? So forல char c which is colon of இந்த string நான் character arrayவா straight away convert பண்ணணும் அப்படின்னா s dot to char array அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்துடணும். Which means I am converting it as a character array. நீங்க இப்படியும் கொடுக்கலாம், or else வந்து கேரக்டர் அரேவா வந்து இங்க நீங்க டிஃபைன் பண்ணிட்டு கேர்ஸ் which is equal to s dot to char array அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு then here வந்து நீங்க சிம்பிளி வந்து கேர்ஸ்னும் கொடுக்கலாம். எவ்ரிதிங் இஸ் ஃபைன். நான் வந்து இந்த ஹோல் ரெண்டு ஸ்டெப்பா பண்றத நான் சிங்கிள் ஸ்டெப்ல பண்ணாலும் ஃபைன் தான். இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து கேரக்டர் அரேவா கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கடுத்து நான் என்ஹான்ஸ்டு ஃபார் லூப்ல கொடுக்குறேனாலும் இட்ஸ் ஃபைன். ஆஃப்டர் திஸ் ஓப்பன் க்ளோஸ் கர்லி பிராக்கெட் குள்ள நான் என்ன பண்ண போறேன், ஐ வாண்ட் டு செக் வெதர் இட் இஸ் அ ஓப்பன் பிராக்கெட் ஆர் நாட். We know that we are having only 3 brackets. ஒன்னு வந்து rounded square and then வந்து curly bracket. அப்ப நான் என்ன பண்றேன், if first c which is equal to open bracket அப்படின்னு சொல்லி நான் செக் பண்றேன், which is open rounded bracket. Then வந்து c which is equal to open square bracket. And then I am giving that r because வந்து எல்லாமே வந்து it is not a kind like எல்லா கண்டிஷனும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் கிடையாது. கேரக்டர் அப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் தான் வரும், ஒன்னு ஓப்பனா இருக்கும் இல்லைன்னா வந்து ஒன்னு ஓப்பன் ரவுண்டட் பிராக்கெட்டா இருக்கும், இல்ல ஸ்கொயர் பிராக்கெட்டா இருக்கும், இல்லைன்னா வந்து கர்லி பிராக்கெட்டா இருக்கும். ஸோ அதனால நம்ம ஆர் கண்டிஷன் கொடுக்குறோம். கேர் which is equal to நம்ம வந்து எகைன் ஸ்கொயர் பிராக்கெட் ஓப்பனான்னு சொல்லி செக் பண்றோம். இஃப் இட் இஸ் அ ஓப்பன் பிராக்கெட் அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும்னா ஸ்டாக்ல அந்த வேல்யூவை புஷ் பண்ணணும். ஸ்டாக் டாட் புஷ் ஆஃப் that character. Okay, which means இப்ப என்னோட first value இப்ப வந்து curly bracket open அப்படின்னா I am going to push it in the stack like curly bracket இங்க நான் push பண்ணிடுறேன். Okay, after this what I am going to do is இப்போ ஒரு வேளை it is not a open bracket and it is a closed bracket அப்படின்னா அப்ப else இந்த கண்டிஷன் இல்ல அப்படிங்கும் போது else obviously it is a closed bracket. அப்ப நான் என்ன பண்ணும், ஒரு closed bracket இருக்கு அப்படின்னா I need to check whether the stack has element or not. It is also a kind of base condition. Okay, இப்போ ஒருவேளை stack empty இருக்கு அப்படின்னா which means ஒரு closed bracket தான் இருக்கு, open bracket இல்ல, and stack is also empty அப்படிங்கும் போது we can say like it is something, it is not a valid. அந்த இடத்துல நம்ம சொல்லிடலாம். அதனால if stack dot is empty இருந்துச்சு அப்படின்னா what I need to do here itself I can say return false because it is not a valid scenario, right? இங்க வந்து it is returning a boolean, அதனால நான் இங்க வந்து return false அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கேன். After this இப்ப stack empty இல்ல, stackல ஏதோ value இருக்கு அப்படின்னா else what I am going to do, I am going to again check. இப்ப நான் வந்து char top which is equal to stack dot peek of. Stack dot peek என்ன பண்ணும், which is going to get me the topmost element in the stack. அப்ப stack dot peek அப்படிங்கும் போது இப்ப இங்க இதெல்லாமே வந்து இப்ப நான் என்ன பண்றேன், open bracket I mean rounded bracket square bracket வச்சிருக்கேன், அடுத்து வந்து closed bracket வருது. இப்ப stack ஓட peek என்னது, open bracket.
ஓகேங்களா? அப்ப நான் என்ன பண்றேன், ஃபர்ஸ்ட் வந்து I am going to write a condition. If C which is equal to obviously எனக்கு தெரியும் closedன்னு சொல்லிட்டு, இப்ப இந்த closed bracket இருக்கு and வந்து நான் எடுத்திருக்க top which is equal to this open bracket அப்படின்னா என்னது which is fine. அப்ப நான் இதே மாதிரி எல்லா கண்டிஷனும் போடணும் அப்படிங்கறதால the rounded bracket and square curly bracketக்கு போடணும்ன்றதால I'm enclosing it in a new bracket inside this. And ஒருவேளை இந்த condition இல்லனா if it is a rounded bracket na what I need to do, I need to give an or condition. Then வந்து the same thing இதை நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன். And if it is a rounded bracket and top is also a rounded open bracket, or after that open close curly bracket rounded bracket குள்ள இப்ப வந்து curly bracket closed and open is on top is also curly bracket open அப்படின்னா I can say like it is a valid one. ஆனா வந்து இங்க நான் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா return trueன்னு சொல்லி கொடுக்கக்கூடாது. because I don't know நான் வந்து stack empty ஆக வரைக்கும் I need to do right. அப்ப நான் என்ன பண்ணும், stackல இருந்து அந்த வேல்யூவை pop out பண்ணிடணும். ஓகே, ஒன்ஸ் இந்த கண்டிஷன்லாம் முடிஞ்சு இந்த லூப் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது நான் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாவே ஐ கேனாட் கிவ் ரிட்டர்ன் ட்ரூ பிகாஸ் இப்போ இந்த கண்டிஷன்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. ஆனாலும் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஓப்பன் ப்ராக்கெட் இருந்து அதை நான் க்ளோஸ் பண்ணாம விட்டுருந்தேன்னா ஸோ வாட் ஐ நீட் டு டூ, ஐ வாண்ட் டு கிவ் தட் ஸ்டாக் டாட் இஸ் எம்டியா இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நான் வந்து ட்ரூன்னு கொடுப்பேன். இஃப் இட் இஸ் ஸ்டாக் வந்து எம்டியா இல்லை அப்படின்னா ஐ நீட் டு கிவ் இட் அஸ் false. அப்ப நான் stack dot is empty often சொல்லி நான் கொடுத்துறேன். இப்ப இங்க என்னன்னா I have given this condition. if it is not அப்படின்னாலும் நான் இங்க வந்து return false. நான் இங்க ஏன் வந்து ஒவ்வொரு கண்டிஷன்லயும் return false கொடுத்துட்டு ட்ரூ மட்டும் at the endல கொடுக்குறேன் அப்படின்னா return false அப்படிங்கிறது ஒரு கண்டிஷன் ஃபெயில் ஆனாலும் it is not satisfying the valid parenthesis scenario, so I am returning it as false. if it is something ஏன் ட்ரூ கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அது ஒன்று கிடையாது, ஐ நீட் டு செக் ஈச் அண்ட் எவ்ரி வேல்யூ. ஸோ அதனால வந்து ட்ரூ வந்து அட் த எண்டு கொடுக்குறேன். ஹியர் இட் இஸ் நாட் இஸ் எம்டி, ஸ்டாக் டாட் இஸ் எம்டி. ஓகேங்களா, இப்போ நான் இதை வந்து ரன் பண்றேன். லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் த அவுட்கம். வாட் இஸ் இட், சி வாட் இஸ் த unclosed character literal. இங்க வந்து இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன். கேரக்டர் லிட்ரல் அன்க்ளோஸ்ட். ஸோ த திங் இஸ் நான் ஒன்னா வந்து பண்றேன். லெட்ஸ் சி வாட் இஸ் த திங். சி டாப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நான் இது பண்ணிட்டேன் ஆர் திஸ் இஸ் அண்ட் தென் வந்து ஓகே ரிமூவ் பண்ணிடுவேன். இது ஓகே ஆறு அண்ட் தென் வந்து இதை நான் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். why this error is coming. okay so it is fine. இப்போ நீங்க வந்து submit அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா now we are going to see what are all the test cases and how many test cases ours is fail. sometimes வந்து என்னன்னா இங்க வந்து எல்லா டெஸ்ட் கேசஸும் பாஸ் ஆயிடுக்கும், பட் இந்த இடத்துல might be it might happen. இது வந்து ஒவ்வொரு டைம் வந்து ஒரு வேளை வந்து ஒன் ஆர் டூ டெஸ்ட் கேசஸ் வந்து ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ தட்ஸ் வைஸ் when you are doing submit you need to check how many test cases got passed. okay, then the next question is search insert position. search insert position. ஸோ த திங் இஸ் சர்ச் இன்சர்ட் பொசிஷன் அப்படின்றது என்னன்னா நீங்க வந்து இப்போ வந்து யூ ஆர் ஹேவிங் அன் அரே விச் இஸ் அ சார்ட்டட் அரே. இப்போ அந்த சார்ட்டட் அரேல ஒரு டார்கெட் எலமெண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னா அந்த டார்கெட் எலமெண்ட் எந்த இடத்துல அந்த சார்ட்டட் அரேல ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு நான் சொல்லணும். விச் மீன்ஸ் இப்போ 1 3 5 6 இருக்குன்னா 1 ஓகே 3 ஓகே, அதுக்கு அடுத்து 5 இந்த 5 எங்க செட் ஆகும், இட் இஸ் அட் செகண்ட் பொசிஷன். ஸோ அதனால வந்து 0 1 2ன்ற பொசிஷன் நான் கொடுக்குறேன். இப்போ 2 அப்படின்னா இட் இஸ் செட்டிங் அட் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். ஸோ சார்ட்டட் அரேல அந்த எலமெண்ட் வந்து எங்க
ஃபிட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பேர் தான் சர்ச் இன்சர்ட் பொசிஷன் அப்படின்ற ப்ராப்ளமோட கொஷின். நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை நான் எப்படி சால்வ் பண்ண போறேன்னா, we are going to have a very simple approach. லைக் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம இன்ட் லெஃப்ட்ன்றது வந்து ஸ்டார்டிங், ஓகே, அண்ட் ரைட்ன்றது எண்ட் ஆஃப் தட்னு வச்சுப்போம். இன்ட் லெஃப்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு 0 அண்ட் தென் வந்து இன்ட் ரைட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு nums டாட் லென்த் -1. ஓகேங்களா, பிகாஸ் அரே ஸ்டார்ட்ஸ் இண்டெக்ஸ் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் 0. ஸோ லென்த் அப்படிங்கிறது இஃப் இட் இஸ் அ 10 அப்படின்னா the length is 10 and if the index வந்து பார்க்கணும் அப்படின்னா we can give it as 9. So it is 9. Then இப்போ நான் என்ன பண்றேன், while length வந்து left வந்து less than right இருக்கிற வரைக்கும் I need to traverse. Okay, while left which is less than or equal to right வரைக்கும் நான் traverse பண்ணணும். Then inside this what I'm going to do is I'm going to check if, okay, before this நம்ம வந்து midன்ற ஒரு element வந்து define பண்ணிக்கலாம். mid which is equal to, not before, control x int mid which is equal to left plus right minus left divided by 2 அப்படின்னு சொல்லி நான் டிஃபைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ மிட் எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இஃப் இப்போ nums ஆஃப் மிட் லெஸ் தேன் nums ஆஃப் மிட் வந்து விச் இஸ் லெஸ் தேன் என்னோட டார்கெட்டா இருந்துச்சு அப்படின்னா, which is less than target இருந்துச்சு அப்படின்னா what I need to do is I want to say like left, அதாவது என்னோட டார்கெட் வந்து என்னது which is இப்போ வந்து 5. nums of mid அப்படின்றது I can say like இப்போ வந்து 5 தான் மிட்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ வந்து not 5, 3 தான் மிட் அப்படிங்கும்போது 3யை விட டார்கெட் லெஸ்ஸா இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், லெஃப்ட் 0ல இருந்து நான் வந்து என்ன பண்ணிடணும், மிட் பிளஸ் 1 அப்படின்னு நான் மாத்திடணும். ஸோ லெஃப்ட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு மிட் பிளஸ் 1, மிட் பிளஸ் 1. ஓகே, ஆஃப்டர் தட் எல்ஸ் if it is target equal to num of mid equal to target இருக்கு அப்படின்னா, which means what I need to do, this if condition வந்து first போட்டுறலாம். equal to இருந்துச்சுன்னா return mid. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சினாரியோல ஈக்குவலா இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணிடலாம். எல்ஸ் இஃப் வந்து nums of mid வந்து nums of mid which is less than target இருக்கு அப்படின்னா what I need to do is I need to do left which is equal to mid plus 1. ஓகே, அப்படி இல்லை அப்படின்னா which is not less than, இப்போ கிரேட்டரா இருக்குன்னா right which is equal to mid minus 1. ஓகேங்களா, ஓகே. இஃப் எல்லாமே வந்து நம்ம பண்ணதுக்கு அப்புறமும் the nums வந்து எல்லா சினாரியோலையும் which is equal to டார்கெட்டா இருக்குமான்னு கேட்டா கிடையாது. if it is less than இருக்கலாம், greater than இருக்கலாம், whatever it is. so at the end நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா I need to return the left because left is going to track the position. so நான் leftன்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன். let's run this. compilation left, return left, error, return statement not expected outside the, okay, sorry, control X, control C. Okay, now we run it. It is passed all the test cases and then நம்ம submit பண்ணி பார்ப்போம். Okay, this is also passed 66 test cases out of 66. Okay, let's have a 5 minutes of break and then we'll join at 11:05. Okay, so we will have a 5 minutes of break.
Am I audible? So let's start our session. Okay. இப்போ next question பாத்தீங்கன்னா, this one everyone understood, right? Then next question. Remove duplicates from the sorted list. Remove duplicates from the sorted list. So the thing is, remove duplicates from the sorted list. This is the easy question. So நம்ம இதை try பண்ணுவோம். So the thing is, நான் already try பண்ணி வச்சிருக்கேன். அந்த solution அப்படியே இருக்கு. Okay, I removed it. So first thing,
இப்ப வந்து நம்ம கிட்ட ஒரு சார்ட்டட் லிஸ்ட் இருக்கும். அந்த லிஸ்ட்டை வந்து நம்ம டூப்ளிகேட்ஸ் இல்லாம ரிமூவ் பண்ணணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணணும்னா, ஹியர் ஆல்சோ தேர் இஸ் அ பேஸ் கண்டிஷன் செக் விச் இஸ் இஃப் ஹெட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நல். ஹெட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி நான் பேஸ் செக் பண்ணணும். தென் இன் திஸ் பேஸ் செக் இஃப் த ஹெட் இஸ் நல், நான் வந்து எதையுமே ரிட்டர்ன் பண்ண போறது கிடையாது. ஸோ ஐ கேன் கிவ் இட் அஸ் ரிட்டர்ன் simply. Okay, and if the head is not equal to null, it has some elements அப்படின்னா நான் என்ன பண்ணணும், list node current which is equal to head ன்னு சொல்லி நான் define பண்ணணும். Then while there is a while condition, what I need to check in the while is we are going to do comparison between the present element and the next element. அதனால current which is not equal to null and வந்து current ஓட next not equal to நல்லா இருக்கணும். So and current dot next also which is not equal to null. ன்னு சொல்லி நான் கொடுக்கணும். If this condition also satisfied, நான் என்ன பண்ணணும்னா I want to check whether the current ஓட data and current ஓட next ஓட dataவும் சேமான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். If current dot data which is equal to current ஓட next dot data வான்னு சொல்லி செக் பண்ணும். If both are same அப்படின்னா what I need to do is current ஓட next I want to set it to current dot next. So the thing is current dot next which is equal to current dot next ன்னு சொல்லி நம்ம செட் பண்ணணும். ஓகேங்களா, தட்ஸ் இட். ஆஃப்டர் திஸ் இப்ப கரண்டோட டேட்டாவும் கரண்டோட நெக்ஸ்டோட டேட்டாவும் சேமா இல்ல அப்படின்னா வாட் ஐ நீட் டு டு இஸ் கரண்ட் டாட் நெக்ஸ்டா ஸ்விட்ச் பண்ணும். I want to shift that pointer to the next one. So current which is equal to current dot next. Okay, then it is a simply நம்ம எப்படி வந்து ரிட்டர்ன் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா we can simply return the current. That's it. இப்போ இதை நம்ம ரன் பண்ணுவோம். So expected, where it is expected 11 17 current dot next which is not equal to, if run it, this return head equal to null incompatible of okay, if it is returning list node அப்படின்னா we need to return it as null. ஏன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டை ரிட்டர்ன் பண்ணணும் அப்படின்றது தானே. so we need to return it as null. Then why it is taking much time? If current dot data, okay, they have given it as value, நான் வந்து டேட்டான்னு கொடுத்துருக்கேன், that's why it is giving me an error. நான் அதை செக் பண்ணாம டேட்டான்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். current dot val which is equal to current dot next dot val. next தான் கொடுத்துருக்காங்க. okay, so the thing is it is returning me it is not returning me a correct answer because நான் வந்து current ன்னு கொடுத்துருக்கேன். then what should I need to do? So the thing is the returning is something which I want to correct it. Current I have returned it. So நான் வந்து head ஐ return பண்றேன். So head is the node which is having everything. So let's try by returning the head itself. So head return பண்ணனும் because current அப்படின்றது single node தான் வச்சிருக்கேன், but head அப்படின்றது which is a pointer of the whole node. So அதனால head return பண்ணதையும் it got passed and I am submitting it. So this operation is taking some time.
So the number of test cases is 168 and hours passed is also 168. After this, merge to sorted array. Merge to sorted array. So this merge to sorted array வந்து let's see. Okay. இப்போ பாத்தீங்கன்னா we have given two arrays. So the thing is you are given a two integer arrays num1 and num2 is sorted in a non-descending order which means an ascending orderல sort ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா? ascending orderல sort ஆயிருக்கிற arrays and two integers m and n representing the number of elements in num1 and num2 ரெண்டு arrayல இருக்கிற number of elements அது சொல்லுது. Then merge num1s and num2s into a single array sorted in non-descending order. The final sorted array should not be returned by the function. So it is a void, but instead to be stored inside a array of nums. So the thing is, நீங்க வந்து ஒரு sorted array ஒரு it is very easy if you are having it as a ரெண்டு array இருக்கு அதை sort பண்ணிருக்கு அதை நீங்க வந்து insert பண்ணுங்கன்னா it is fine. நீங்க வந்து ஒரு result array அப்படின்னு சொல்லி நீங்க கொடுத்தா அதை நீங்க வந்து operations perform பண்ணி you will provide it as a solution. But here the thing is அப்படி நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா it should be like this. ஆனா இவங்க என்ன சொல்லிட்டாங்க the thing is it is not going to return me anything. sorted array நான் வந்து return பண்ண போறது கிடையாது. But instead store it inside the nums of 1. nums of 1ல store பண்ணணும். To accommodate this, nums of 1 has a length of m plus n. m plus n என்ன which means 3. m ஓட length வந்து 3 and n ஓட length வந்து 3. அதோட coordinate பண்ணி m plus n which is equal to 6 தான் வந்து which is a length of arrays of nums, which means நம்மளோட நம்ஸோட நார்மல் லென்த் வந்து 3 தான். ஆனா வந்து நான் எப்படி கொடுத்திருக்கேன் 1 2 3 0 0 0 அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுத்திருக்கேன். which means 3 பொசிஷன்ஸ் வந்து அதாவது nums 2 ஓட 3 பொசிஷன்ஸ் நான் இங்க வந்து 0 0ன்னு கோஆர்டினேட் பண்ணி கொடுத்திருக்கேன். So where the first m elements denote the elements of the elements to be merged and the last n elements to be set 0 and should be ignored. So nums of length வந்து n. So this is how they have given. இதை தான் நம்ம வந்து sort பண்ண போறோம். which means nums of 1லயே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. The thing is நம்ம என்ன பண்ணணும்? First, we need to set int I which is equal to m minus 1. ஏன் m minus 1 அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the thing is index starts with 0 and length is something which is counting from 1. அதனால which I have given it as m minus 1 and int j which is equal to n minus 1. then வந்து int k அப்படின்ற ஒரு வேரியபிளை செட் பண்ணி m plus n minus 1 ன்னு சொல்லி நம்ம செட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். then now what I am going to do is while இப்ப வந்து I வந்து greater than or equal to 0 இருக்கணும் and j is also greater than or equal to 0 இருக்கணும். Why I have given a condition greater than instead of greater than only greater than or equal to 0 அப்படின்னு கொடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the thing is index starts from 0 அதனால நான் 0வை denote பண்ணணுங்கிறதால greater than or equal to 0ன்னு சொல்லி நான் கொடுத்திருக்கேன். After this open close curly bracketல நான் என்ன பண்ண போறேன் if nums of I nums 1 of I வந்து nums 2 of j விட greater இருக்கு. if see think of like k அப்படின்றது என்னன்னா which is something incorporated values கரெக்டா. இப்போ நான் இங்க என்ன பண்றேன் int nums of I வந்து greater than nums 1 of I greater than nums 2 of j இருக்கு அப்படின்னா what you need to do is you need to set nums 1 of k equal to nums of j nums 1 of I ஓகேங்களா. which means இப்ப வந்து nums 1 of I வந்து which is greater than nums 2 of j இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து k actually என்னன்னா லாஸ்ட்ல இருந்து denote பண்ணுது m plus n which means
3 plus 3 which is equal to 6. 6 minus 1 which is equal to 5. அப்ப k ஓட வேல்யூ கரண்டா 5. கிரேட்டரா இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்றேன், நம்ஸ் ஆஃப் ஐ அங்க கொடுத்துட்டு ஐய மைனஸ் மைனஸ் பண்றேன். ஐ என்ன பண்றேன், மைனஸ் மைனஸ் பண்றேன். ஓகேங்களா, ஐ விச் இஸ் லாஸ்ட்ல இருக்கு. ஸோ நான் மைனஸ் மைனஸ் பண்றேன். தென் நான் என்ன பண்றேன், இப்ப இது இல்ல அப்படின்னா எல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு எல்ஸ் இப்போ ஒரு வேளை வந்து நம்ஸ் 1 ஆஃப் ஐ வந்து கிரேட்டர் தேன் நம்ஸ் 2 ஆஃப் ஜேவா இல்ல, லெஸ் தானா இருக்கு அப்படின்னா நம்ஸ் 1 ஆஃப் கேக்கு ஐ எம் கோயிங் டு ப்ரொவைட் சம்திங் லைக் நம்ஸ் 2 ஆஃப் ஜேவை நான் ப்ரொவைட் பண்ணணும். ஓகே, தென் நான் என்ன பண்ணணும், ஜேவை மைனஸ் மைனஸ் பண்ணணும், which means j minus minus. then நான் என்ன பண்றேன், இந்த while இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே வந்து எப்படி என்ன ஆனாலும் நான் வந்து k வை மைனஸ் பண்ணும். so instead of giving it, ஏன்னா வந்து k ல தான் இன்சர்ட் பண்ண போறேன், k இங்க மைனஸ் and then வந்து இங்கேயும் k மைனஸ் மைனஸ்னு கொடுக்கறதுக்கு பதிலா what I'm going to do is, instead of doing it in this way, I'm just simply doing it outside the if else condition. அப்ப ரெண்டுக்குமே வந்து இந்த கண்டிஷன்னாலும் சரி இந்த கண்டிஷனாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் k ஓட வேல்யூவை நம்ம மைனஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஆஃப்டர் திஸ் ஐம் ஜஸ்ட் இப்ப என்னன்னா, இப்ப எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப வந்து இப்ப வந்து நம்ம ஐய மைனஸ் பண்ணிட்டோம், ஜே மைனஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த கண்டிஷன்ல ஏதோ ஒன்னு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகல அப்படின்னாலும் which means it's having some remaining data. அப்ப நான் என்ன பண்ணும், while j வந்து greater than or equal to 0வா இருக்கு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போறேன், nums of k which is equal to nums 2 of j. ஓகே, தென் நான் என்ன பண்றேன், ஒவ்வொரு டைமும் ஜேயும் மைனஸ் பண்ணும், கேவையும் மைனஸ் பண்ணும், ஜே அண்ட் கேவை நான் மைனஸ் பண்றேன். ஆஃப்டர் திஸ் நீங்க வந்து எதுவுமே பண்ண வேணாம், ஜஸ்ட் சிம்பிளி ரன் திஸ். So we are having nums 1 of k. So it is showing that three test cases அது எல்லாமே பாஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. After this, if you want you can submit and see what are the test cases and how many are passed. 59 test cases and 59 also passed from our end. Okay, then so do you guys want this a demonstration video or demonstration for this, or is it understandable? So if you want demonstration, I will do it a view in a paint. எப்படி அது work ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. If you don't want, let's move on to the next question. So have you guys understood this problem? Okay, so the next one is best time to buy and sell a stock. Best time to buy and sell a stock. So this one, it is a easy one. Let's see what is the problem statement. இங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, you are given an array of prices where prices of I is the price of a given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy a stock and choosing a different day in future to sell that stock. So return the maximum profit you can actually be going to get 5 rupees as a profit. So maximum profit from which you can sale is 5 for this. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க 7ல வாங்கினாலும் அதுக்கு மேல விற்க மாட்டோம், 6ல வாங்கினாலும் அதுக்கு மேல ஃபியூச்சர்ல விற்கல, 4ல வாங்கினாலும் இல்ல, 3ல வாங்கினாலும் இல்ல, 2ல வாங்கினாலும் இல்ல. சோ இப்ப இங்க வந்து 7ல வாங்கினா அதுக்கு மேல ப்ராஃபிட் இல்ல. சோ we are ignoring this. 1 வாங்கினோம் அப்படின்னா somehow நமக்கு பேலன்ஸ் இருக்கிற டேஸ் எல்லாமே ப்ராஃபிட் தான். அதுல இருக்கிற பேலன்ஸ் டேஸ்ல which is the maximum profit day. That is what we need to see. Okay, so first இப்ப மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் அப்படின்னா நான் மினிமம் பிரைஸ்ல வாங்கியிருக்கணும், கரெக்டா? சோ என்ன பண்றேன், இன்ட் மின் பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு which is